Запись. Всё. Запись есть. Мяу. С вами Никс. И мы продолжаем Baldur's Gate 3. Так, мы остановились на том, что я в прошлый раз пытался открыть капсулы. И что-то у меня произошел какой-то баг. В процессе открытия я не знаю, что случилось. Я добил этих элитидов, и на меня напали после этого. Вот, предлагаю... Давайте начнем сначала с этой же битвы. Возможно, кто-то получил горение, статус горения после последней атаки. И из мира кого-то зацепило. Так, выпускаем всех. А, это уже здание найти новое активировалось. Так, по порядку. Там ближайший у нас есть мягкий говнюк. Ага. Рубаем ярость. Угу. И ждем. Далее. Призвали всех, кого могли из помощников, вроде как Вайда, Изи. Предлагаю использовать... Ой, нет, не разговор с животными. Облик. Так. Ага. Блин. А пусть будет так. Очищение восставших. А не упыря. Реализовать цель. Попробуем. Угу. Все равно она цель сломана. Я все равно буду сейчас перекидывать. Пытаться, по крайней мере. Ну, кстати. Могу чуть-чуть пройти сюда. Угу.
А, подожди, у меня же это есть. Нормально так. А чё, вчера ты, по-моему, по хлебе был? Я так понимаю, по-хорошему должны были... Рейс должны были тоже, наверное, как-то похитить. Что-то пошло не так, и оно осталось там. Что есть искривление. А, это телепорт, точно. Помню. Blood comes easy these days. Раз, два, три. 4. Если промах. Ты попади. Тьфу ты. Нахрен ты вообще нужен? М? Стоп, чё? Кто пошел? Я их не помню. Они такие.
hammer's gonna fall. Looky. Блин. Now, on my way. Hells. I didn't think I was going to make it. Thank you. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Ну, кто как. Не все. Многие угодили в казематы лунных башен. И это из-за тебя. Бросил на произвол судьбы. Какой право ты можешь задавать этот вопрос? Не безопасности, но адское пламя. Зевер. Что здесь произошло? Ну давай третий вариант. You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Если хочешь могущества, не нужен никакой бог. Только достигни своего идеала. Какое-то время, пока не осознал, что в награду получишь личинку, ты был зачарован, насколько я понимаю. Не твоя вина. Твоим соплеменникам не нужен был никакой паладин. Они спаслись сами. Тут спорные, кстати, ответы. Ты был зачарован, насколько я понимаю. Это не твоя вина. It would be nice to think so, but whatever these monsters twist us into, I believe it begins in us. I won't make excuses. I can't make amends, but I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Происходит. Что-то взрывается у нас снаружи. Фейерверки какие-то пускают. Так, это от Шедахар будет идти. Веткаш. Еще один хороший клинок мне не помешает. Тащишь своих соплеменников. Они нуждаются в тебе. Говорят, что ты будешь делать, главное уйди с глаз долой. Еще один хороший клинок мне не помешает. Only if you can trust it won't be buried in your back. The Absolute swayed me once before. I won't risk it happening again. Go, my friend. Please. Let me do this much. Ну ладно.
Still alive. So that's progress. Something good here. I hope. Very well. Baldur's Gate will know my design. Our design. Вот эти вот. A couple of those flayers were comrades of mine. I'd have been trying to suck your brains out along with them, if you'd arrived any later. What's up for discussion? Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression. Gonna have to fall on my sword, aren't I? Я еще про этого ничего не знаю. Про герцога. Его счетов мы даже не нашли. Brine pools, but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. А, то есть здесь должны были эти личинки быть. Seems simple enough. Так, а мне бы надо этого. The city. Every Высокостенная дочь. Блин, хотела взять этого. Любой раствор. No tadpoles in this brine pool. Becomes. I'm ready. A brine pool. Empty, thankfully. A brine pool with no tadpoles. A parasite. Take it. It might be useful. No tadpoles present. Have they all been put to use? Все-таки нашел личинку. Жаль, что только одну. Я, наверное, там все одной можно было бы найти. Просто внимание не прокнуло. На самом деле там она была. hurry now. The city calls out for salvation. The chosen are my heart. Так, а что у нас за задача была? По-моему, спасти ее. By Grazit's cock, it's about time you came. Мизора, так это ты, та дьяволица, за которой отправили Уилла? Thought you'd have figured it out by now. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Do it, and I'll let Will off his leash. A devil always keeps her promises. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices marked with elithid symbols. The controls are open to your tadpole's command. To your authority.
Сила собраться с силами и врезать кулаком по капсуле. Осмотреть устройство слева. The symbol's meaning comes into focus. Annihilate. Смотреть устройство справа. You decipher the symbol. It's an illithid sigil, meaning unleash. Мысленно воздействовать на устройство уничтожения, освобождения. То есть мы можем взорвать, типа, тупо дьяволицу. Но... не факт тогда, что Уилла освободят. Давай освобождение. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. As for the pact, Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soul Bearer from all obligation within 6 months. 6 months? It can be done. A long life well lived will soon render it but a fleeting memory. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Угрожать дьяволу не очень хороший вариант. Его колдуна, похоже, проблем больше, чем пользы. Какого колдуна? Было в полгода? Надеюсь, ты шутишь. Dead serious. Don't let the smile fool you. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. Can't slow down. Я не совсем понял. Это вот так, кто с нами общался, я что-то не понял, не разобрал. Let's get going. What path lies before me? Она общалась с нами не настоящим телом. Here we go. Так. Ага. А что с остальными делать? Нерешительности. Let's get on with it. Нерешительности. Угу. Looking ahead. Breathe deep and move. То есть от остальных пока требовать использование личинок пока бесполезно. Может и не пока. Может вообще бесполезно. Так, тут я видел
Вот этих. Хотелось бы... Prepare the march. My chosen Часы душ. descend, faithful. We depart. What's in here? You are the lasher of skulls, the carver of crypts, the dancer of... Lashers. Balthazar let one of his walking carcasses lapse from his control. Let's ferry them back. Wait! By the Bone Lord. It's you. Кто я? I thought I'd never see you again. I wanted to keep you for myself, but they shipped you away. Чего? А. Застанусь тебе, что ты со мной сделал? А чем бы... Понятия не имею, о чем ты говоришь, но сейчас ты мне все расскажешь. You talk? How is that possible? Something must have gone wrong. Чё? But what an arresting voice you have. You're not supposed to be here, Special One. That's not right. But I don't want to damage you. You were my very first, after all. I learned everything about the parasites from you. I remember finding you close to death. Beaten black and blue on the floor of this sanctum. It must have been a few hours after the tadpole was placed in your skull. How you got here was a total mystery. But I stitched you up just enough to keep you alive, then placed you within your crib. I kept you as mine until you were needed by our superiors. We had such a close bond. I opened you up endlessly with my scalpels and got lost in your insides. Чё? Поехавшая какая-то. Ну вот да, мне это примерно вот такое вот и лицо. И тут меня оставили, после того, как кто-то меня заразил. Катерик зачем-то во мне нуждается. Зачем? The most important work, the nature of which I only heard whispers. Truthfully, I'm not surprised to see you found your way back here all by yourself. I always knew you were clever. It has never been the same with another. All the other victims who come here just meekly obey. You thrashed. You fought. You were indomitable. But as special as you are, you shouldn't be swanning around here, acting as if free will is yours again. We're going to kill you, sweet. Нормально. But I promise I will stay with you afterwards. Lashes, bring this one back to my table.
And prepare my knives for a long night. Count on me. Тю. Вот, блин, надо бы вам тут остановиться. Не пройти, не проехать не могут. No choice but to keep going. My faith will protect me. Focus, strike true. Not even the worms in your carcass once I'm done with Чистка. Нет, то не надо. Ой, это же, ё-моё. She is but the hack doctor who half pieced you together after whatever caused your head to get in this mess. Someone else must have attacked you in the midst of whatever you were doing down here. This necromancer was a grunt in the scheme of the horrors enacted against you. That attacker is the source. Ой, вспомнить нападение, потому что что-то мог быть здесь ранее, нахмуриться. Нечто хорошо меня вылечило. А попробуем вспомнить нападение. heart of all these membranes, there was a dagger awaiting you all along. But from who? Так, у меня есть же эта функция. Так, для начала я хочу с того, что она не будет общаться с тем, кто ее убил, поэтому The corpse has nothing to say. жаль.
опять перегрузила. Кожаные перчатки. Призвать нас. Ты бутылки. Так, а призыв нас, наверное, надо убрать куда-нибудь сюда. I'm ready. Whatever it takes. Baldur's Gate will know my design. Our design. Ой. Onward. Ever onward. Let's see. We will take the city. Every soul made true. Might as well. Ты разум. No one stopped me yet. Угу. Мы тут все обошли. То есть тут надо на центр сходить. Let's see. If not over, then through. Свежий разум. Мне просто интересно, эти разумы они для чего-то нужны вообще? Просто интересно. Пользование. Обычно они же в этих разумах же хранят это личинки, по идее, должны быть. Было бы логично, если бы они туда личинку запихнули. Платный хил. Хорошо. Устройство. Окей. Ой. Куда это? It's almost like it's excited by something, drawn to it.
Мне кажется, мне туда надо, поэтому и давайте-ка сначала вот здесь всё оближем, потом. Тем более тут 2 союзников потерял по дороге. Так, сейф. Инициатива. Мгм. Over there. Мгм. Крылатый ужас. Тут еще один мой крылатый ужас. Так, они кем считаются? Они... Типа нежить. Это у нас все нежить идет. Have to keep going. Блин. Вопрос, а мой травмируется об этот цвет? Another fight. Let's go. Окей. Хорошо. 100 смерти. Блин. Он-то один хотя бы. Просто прикол пастуха смерти, то, что он воскрешает новых. Точнее, не новых, а воскрешает тех, кто умер. Ага, сейчас. Да, надо избавляться от него поскорее. Мгм.
Угу. Они же полудохлые туда придут. Угу. Ну, не удивлен. Ничто полетающие. По барабану. Эффект прощен. Survival is all that matters. А, все исчезло. И здесь опутал меня. Угу. Может, ты ко мне пойдешь уже? Угу. Испуг до сих пор действует, что ли, на тебя?
А, это... Ух ты ж его. Он такой здоровый-то. Come on. Can't stay idle. Swift as my feet can carry me. Что за заклинание? Хрен тебе. Гадство. Ай. Ага. Let's finish this. On I go. Well, so much for peace. 80-16. Раз, два и три. А. Сегодня добил.
было там еще? Вот, я не заметил. Need to stay focused. On the move. Ай, самое тупое, что можно придумать, это промахнуться под стоячему, не по лежачему. Nothing will stand in my way. Он, блин, лежит контуженный, ничего не может сделать, и ему промах. Там. Вот так. Such a headache. Open up. One day I'll catch a break. Так. Let's move. Wits and blades always sharp. Меню упыря. Of many hearts, one. All right. What now? Такс. И предлагаю сейчас быстренько пробежаться. Moving ahead. Пробежаться до места, можно похилиться, чтобы не тратить. Так, ты есть форма? What to do? Never wanted the easy path. Here goes nothing. Ой. Чё остановились-то? Still breathing, despite everything. Я тут главный, как бы. Swift as my feet can carry me. Интересно, а она останавливает? Is that blood? No. А, Never mind. по очке маны тоже установила. How much further can I go? Значит, из заклинаний, которые... What's inside? What's the story? Yoink! Prepare the march. My chosen gather below.
Вот вопрос, воскрешение упыря и воскрешение зомби это разные? Можно воскрешение зомби использовать? До кучи. О! А, не. Тут либо упырь, либо зомби. Бляха. Что за ограничение? Что такое? Камень резонанса? Верный разум, жаждущий. Зубная повязка. Битва. Это же... Так, мы спустились в подземье, вот. Найти котырька. Скрыть шрамы. Ужасный Меркур, некромант как креса. Скрывает заново твое тело. Она обнаружила его полумертвого, да? Бита головой. Личинкой в мозгу. Блин, это... Это, скорее всего, для тех, кто будет... Короче, я так понимаю, это для тех, кто будет выбирать первым ли человеком не соблазн, а кого-то другого. Именно в этом логове мы должны будем, скорее всего, найти этого соблазна. Мне кажется, это так будет выглядеть. Если они его в любом случае впихнут в сюжет. Песню ночи. Спасти великого герцога. Найти Молу. Бальтазара. These symbols are nonsense to me. So why can I read them? Товар. Товар. Резонанса. Для чего он нужен? Смотреть. Камень накладывает на вас. Держите вокруг состояние, переполняющее блаженство. Резонансные камни усиливают эмоции у тех, кто находится в радиусе их действий. Не знаю, наверное, что-то полезное. Погружение в блаженство.
Очень неписанную радость, что делается более энергичным, а также более покорным ментально. Что получает преимущество при проверках. О, как! At least things have stayed interesting. Опа. Empty vessel, nothing more. Lending voice to elder law. Его сознание. А чё мне могу вставить туда? Это не то, да? А это? Управление архивом сознания. А если сюда я поставлю этот, как его? Что надо... Ага. И... Может, вот так? My head hurts. Can I go back to bed, Mummy? Как ты тут оказалась? I live here. This is my house. Our house, right, Mummy? We saw a big spiky snail that fell out of the sky. I'm just very sleepy, Mummy. I wish you'd stop waking me up so much. Это мозг ребенка. Большая улитка. With big wiggly legs. Я пора уснуть. Спокойной ночи. Night, Mummy. Love you. То есть все эти мозги... Так, давай-ка сделаем так. То есть и те мозги, которые я понаходил в этой... Давай-ка вот этот посмотрим. This place listens. It knows. If we're going to escape, we have to be smart. Хитрить. Точно. Задействуй мозги. Ты знаешь выход? This place is alive. A big thinking thing. And it needs our flesh to grow. I've seen them put corpses in the walls and they just melt away. So we've got to trick it, see? Make it think we're part of it. That's why the door's only open for... Wait. How did you get in here? Away, slave! They might have taken your mind, but they won't have mine! Making me sweat. No time to rest. Еще верный разум есть.
Так, истинный разум мы почекали. Верный разум. Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day is it? Что за он, о котором ты говоришь? We are his pets. His plan. Lord Gortash. Сейчас... Ты как? The Да, первый first, день. yes. 5 days since you put that thing in my eye, but the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. Второй день. Eye hurts, head hurts, but he says I am past the worst of it, that I won't change like the others. He's given me a place of honor, so he can repeat his miracle and a name. True soul. Третий день. She whispers in my mind. She sings, praise the absolute. Расскажи мне об остальных. Separate cells. I never saw them, but when they changed. My head! I can feel them in my head! Yeah. Я могу его... Wish I had a bag of holding. Жаль, я не взял остальные мозги, которые я собрал с того корабля с собой. They won't be laughing much longer. Won't be any more of this. No gnomes in the city, watch, Brevin. This Gortash fella's got an idea. Kind of a training camp. Don't know how it gets me into the watch, but he seems the smart sort. Won't be laughing. Won't be laughing when I'm a watchman. Окей. Pardon? Wouldn't do to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Acoustics are a little off in here. Which is... where, exactly? Колония элитидов, но не переживай, тут только твой разум. Так, есть какая-то что ли? Oh, just a serving girl with notions. Till I met Lord Gortash. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. Давай, не сомневаюсь, ты скоро будешь выступать. I have just the thing prepared. My ma used to sing it when I'd come crying about monsters. Oh, wish me luck. Let's march. Бум.
best be on my way. Anything of use? Ну, короче, чисто поговорить с мозгом, и все, ничего такого тут нет. Знаешь, что это был за человек? Кем он был раньше? Коснуться. Из плоти. О, тут еще один бодрствующий разум есть. Мне кажется, разумы и не понимают, что они мертвы. Bursts into life, a mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Начать манипуляции разумом. Ух ты ж. Память, эмоции, речь. Так, сейчас мы идем через речь. Как у нас выглядит-то? Надо... вот так и надо. Держаться с той стороны. Подожди. Не, подожди, я назад. Так, сейчас, подожди, можно заново? Console glows as you approach. The mind still desperately yet. Манипуляция. Так. Давай-ка начнем с простого. В желтый у нас может только вниз пойти. Значит, справа и сюда. Так, и зеленый. Да, может пройти только здесь. Ага. Ну, он может пройти только там. Окей, тогда пойдем через здесь. Вот так вот. Далее, зеленый может пройти только сюда. Либо направо, либо налево. Направо у нас занято, поэтому через лево. Так, стоп.
Подожди, а там мы вот эту закрываем тогда в таком случае. Раз, два, три. Да в смысле, куда ты пошел? Блин. Так, ехать только здесь может пройти. О. Так, стоп, почему? Так, стоп, а почему? Так, это сюда надо пойти. Хорошему. Может здесь пройти? И все. Так, давай по порядку действовать. Здесь у нас по одной везде. А почему у нас это-то? Так, у этих трех только по одному пути есть. Зеленый только здесь, желтый только здесь, синий только здесь может пройти. Нет, синий может еще через верх пройти. А фиолетовый может либо направо, либо налево действовать. А. Давай-ка через верх будем действовать. Раз, два, три. Фиолетовый мы присоединили. Тут только одна ветка была. Фиолетовый синий. Синий может пристать через верх. Нижнюю мы трогать не можем, потому что нижняя должна быть для желтой. Далее зеленые. Зеленый никуда, кроме как сюда, пройти не может. Далее. Блин, как я синюю тут так проведу? Тогда синяя должна попасть. Да что, куда ты, блин, попёр? Так, синяя. Не должна быть лево же, получается. Или справа, подожди.
И, наверное, справа. Да. Потому что диагональ в метре, типа. Она не симметричная, а должно быть так же, как то, что справа, должно быть и слева. Я сначала думал, что это симметрия какая-то. Пытался так их выстроить. Ну, около тёмных душ. Ну-ка. Площадки опустошения разума. Накладывает ментальную усталость. Наносит физический урон. Сила эмпиризм. Когда противник проваливает испытания, харизмы, интеллекта или мудрости почти. Это один УЗ. Ну, в принципе. Клинок тёмных душ. Так вот это тут в лагерь отправим. Вот это. Это в товары. Я не так часто психично чем-то таким пользуюсь. Когнитивных тёмных душ. Утренний длинный меч. Им 19. 15. Давай тоже в лагерь. Пойдем посмотрим бодрствующий разум. Это чисто ради этой нычки или... А, нет, еще тут что-то еще есть. Окровавлен, оскверненный барельеф. Летит, кстати. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. Into a sudden fury, burying claws in your mind. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design, the restoration of the Mind Flayer Empire, the dream of all Illithids. Все? Вот ради вот этого вот непонятной информации.
не умеет прыгать. Так, этот умеет портаться. Окей. Подожди, мозг умеет прыгать же. No one stopped me yet. Time to press ahead. Может, тут что-то полезное будет. Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf? Pretty enough for a flesh prison. If not the noble Githzerai features I was born with. The monk-like Githzerai, sibling race to the warrior Githyanki. Their contempt for one another is eclipsed only by their shared hatred of the Illithids. I'd guess you're no willing guest of the Gake either. Perhaps we might aid one another. Так, а это что-то интересный разум какой-то. Какой-то повод в темницу. Гидзераи вроде бы великие воины. Warriors of the mind. Oh, there's some physical prowess involved, but the battlefield on which we truly fight the Gake is their own. My order taught a psionic technique much feared by the Gake. They destroyed us for it, and kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. Чтобы я убил тебя. Но что если вместо этого я смогу тебя освободить? My people dwell in limbo, a realm of pure chaotic thought. With my mind gone, perhaps my soul will return there. Or perhaps not. Death, freedom, they are one and the same. Touch my mind and purge it. At the very moment you do, I will make my knowledge yours. Летит. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch, but you feel something left behind. A fragment. It is only knowledge yet, without comprehension. But when you use it, you will see. And I see. И что? Медали. Это не то. Блин.
А вот он. Это оно. Здравствуйте, ментальный барьер. Так, вроде бы... Вроде бы не вроде бы. А, нет, там про... пройти нельзя было. О, это расщелина была, то ли что. Не проход. Вроде бы. Да. Ну и в принципе все, что можно было. Тут получить мы получили. Остановимся. Руби, конечно, ничего не терял. Все-таки. Так, не все здесь. Я понял, кого тут не хватает. То есть он должен быть именно не в сундуке, а здесь находиться. А камень вроде бы не критичен, да? Ну да, тут не критично. И да, и призыв мы вот сюда. Тут дриада еще должна быть. Ну и существо. Угу. Ведь с нами. Кстати, можем пойти еще пройтись. Кажется, нам пару трупов спросить, чтобы с нами еще были существа. А, у него только один. Ну ладно, один труп будет.
Так, чтобы всех сразу тут там где-то не растерять. Is that blood? Хотя ладно, пойдем так. Never mind. With haste. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Войти. А, подожди, абсолют. То есть там не Катерик? Ну, абсолют будет. You said it was under control. Угу. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker. Scortash. Тот, который... Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure. Like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from him. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. Да-да-да. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. Сейчас он не бессмертный. Sings to my sinews again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. А, то есть они уйдут. Obey. The lash of Thor. Ох, ё. Ох, ё. Ядрить. Это с этой хренью нам надо сражаться будет? The Testament of Merkel. An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Preserve us. You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Нет. Нет. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come А to conquer почему, the city. блин, то, что я без выбора пошел. And I am the hero who will save Он, наверное, сразу вмешался.
Не стал бы дожидаться. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Водопят. Я так понял, у Карлах и Хальсина одно на двоих будет. Ректором 85 до 45 хп. Еще и летит. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Избавиться от паразита. Я вот царюсь в своем собственном кровавом замке, бросил у порога твой труп. Я узнаю, кем я был, и положу конец своей убийственной судьбе. Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Где здесь мой отряд? Ты собираешься предать своих союзников? Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. Can't get at him as long as the night song's caged. In position. Торжеством того, что он... Где Элли? А, вон она где. Посади же. Она еще жива. Блин, а кто ее держит-то? Вряд ли. А, подожди, она... А, она не нейтральная. То есть у нее ход есть, но она сделать ничего не сможет.
Угу. Nothing important is ever easy. These boots have seen everything. Рация. Уязвимость. Раза. Чем тебя... А куда тебя? Чем тебя бить? Куда тебя бить? Этим. Я вообще ничего не... Вообще какие-то уязвимости есть? Алло. У тебя нет бессмертия уже. А, подожди. Может, только избавиться от клетки души надо как-то? Глянь тебя. Неуязвимость. Издеваешься, у тебя неуязвимость ко всему. И... Эй, Бака, привет, Везя. Издеваешься? Этого не...
черт тебя возьмет сегодня. Behold the dance of death. Мне тоже вот сейчас фейерверк недавно запускали. Тоже вот грохот стоял. Уязвимость. Вы издеваетесь? Как мне его бить? Он неуязвим ко всему. Подожди, а где этот летит? А вот он, блин. Can't give up. Надо как-то из этой клетки души вытащить. Когда пока она в этой клетке души находится, то он неуязвимый. Прям ничего. За самовольность. Ой, ёпты. Ready for this? Soldier. Да, добраться до этой. Быстренько. I wonder if this is worth the cost. Light on my feet. Угу. Ready. On my way.
Угу. Ага. Зомби совсем самовольные. Новые. Tactical. Угу. Перевоплощаемся. Ну все, Нарния, сегодня ты огребаешь. Падай-ка. I won't give in. Time to press ahead. Угу. Все равно промахиваются. Да, ты издеваешься. Кто там? А, Монти. Ага. Кто? Хорошо, что они не мои стояли. В плане то, что это просто элемент призывные существа были. Издеваешься. Угу. Давай все дружненько. Ага. Значит, он просто... Как здесь говорится, пусть они те падали. Knees high.
Угу. Ага. Ага. Can't even catch my breath. Уже прокинул, уже хорошо. Ага. Хорошо прилетело. Конец тебе. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Да, конечно. Твое бессмертие уже отобрали. Ну давай, кончай с собой. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. Сейчас какая-то мега-тварь вылезет, да? Оу. Well, fuck. Согласен. Ау! 11 уровень. 225 хп. Поглощение верных. Ай. Ложащий мясо. Что? О, как. Так, дай-ка сразу масс-хил. Now you wear a face to match your soul, Oathbreaker. Ау. Минус все трупы, что я призвал.
Блин, все равно цепляю. Come on, Karlak. Show him who you are. Там это яйцо дурацкое стоит. Я потом увидел уже. Последний момент. И 102, кстати. Но одно я вижу. А вон на второе. Where do I go from here? You've made a grave mistake. Угу. Can't afford to let up. Так, а если ты... Ты же нежить, да? Ты должен быть нежитью. Да. Moving. Угу. А у нежити тут тонет свет. Не повезло тебе с расой, чувак. А, все, тебе конец. Ну это такой этот. Ах ты ж гад. Сдохни уже. Я просто было, прежде чем он поговорит. Что? Я что-то раньше... Что-то раньше сделал. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Сдохли ты уже. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Never a dull moment. Теркторм. Вытяните риски, камень Горташа. Горташа. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated,
To master an elder brain, to subdue it. Our enemies are formidable. А как ты из-за... Как это так? Выходит, теперь ты можешь покидать астральную призму? Вот первый вопрос, который у меня тоже возник. A Это оно temporary было. reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Ага. Что это за камни? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Ты знаешь, кто наши враги? One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Избранные троицы мертвых. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Некоманта мы уже грохнули. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. А кто там были? Второе убийство и кто? Я почти забыл. Можно, если сами, если в этом замешаны сами боги. Что делать дальше? Prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death God's chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Такс. А чё, личинку из его мозга мы добывать не будем? Папа, я тебя люблю. Твоя и... Щит Катерика. Боевой молот Катерика. Дети жнеца. Ну, щит Катерика. Это неловкость. Товар. Вой мертвецов.
Так, боевой мод. Боевой мод. Такая котелька. Мгм. Тип. Корректировка. И. Блин, где этот мод? 6:18. There is work to do. 5:20. Статистики, психически. Well, well, well. У него молот не двуручный же был. 15. Будет абсолют. Не зря, кстати, популяризовал. Большую часть удара они приняли на себя. Эти мертвецы. Moving it. Так, а этих я фармить уже не буду. Заудывать. А, нет, могу. Я думаю, я туда не поднимусь, а тут и можно подняться все-таки. Так, побережье, добавить товар. План, добавить товар. Амулет абсолют. Херня. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Damn, it's good to be alive. Так, прям как человеческий облик. Can't give up now. Hey, good looking. On my way. Да и все, в принципе. Nothing hurts anymore. Light on Больше my ничего feet. нету. Better not be cursed. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How?
еще не разобрался со всеми деталями этого заговора, но одно могу сказать точно. Мы его остановим. Похоже, что теперь он служит Вейну, как Атерик Меркулу. Кто знает, какие силы он обрел в прошлой вашей встрече. I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Карл, осторожнее, ты горишь. You bet your ass I am. And I won't stop till that fucker is dead. А, вы все здесь теперь. Так, стоп, а иссохший что здесь забыл? Seems like a good moment to talk. Thy hunger denied. Soluna's faithful yet shines. The balance shifts. Thou hast seen with thine own eyes and felt in thine urges. The dead three unite. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Одна загадка. Не знаю. Но разве не у всех живых существ есть? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, O tempted one? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Ты знаешь об этих желаниях? Что ты можешь мне о них рассказать? На удивление хорошо осведомлен о Троице мертвых. Не думал тебя здесь. Не думал увидеть тебя здесь. Что ты тут вообще делаешь? Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Знаешь об этих желаниях? Что ты можешь мне о них рассказать? Nothing thou dost not already know. При этом мы не узнали правду никакую. Катерик нам ничего не сказал. На удивление, хорошо осведомлен о Троице мертвых. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, тьма. Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanished as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Разобраться со своими наемниками. Very well. В этом спане. Не, уйти.
Дева Эйлин. Aelin! А, Изабель Isabel! My love, А, you were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare. вот почему Катерик хотел забрать ее живой. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Ну как? Толерантность, чё? There you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? С одной стороны, я понимаю, почему Соблазн предлагал его убить. Ее. Это потому, что она дочь этого выродка. Я постараюсь ее в лагерь просто отправлять сейчас. Просто будет как с той орфисткой. Трубадошей. Точнее. Там уже немного тесновато. Я правильно понял? Ты дочка Катерик готова? I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Так, окей. Давайте-ка вот здесь Не, даже не так. Я вот так просто отдельное сохранение сейчас сделаю. Ну ладно, попробуем, увидимся в лагере. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Такс. Прохайра. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Ты говоришь, будто уже такое уже было и часто довольно случалось. Как будто всем этим наслаждаешься. Aren't you? Начинаю. When we met, I was licking my wounds. An old bear with her leg caught in the hunter's snare. Now I've slipped free of the trap and rediscovered my claws.
It's time for me to hunt my prey. You have a nether stone, and you're on the scent of 2 more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Ты хочешь присоединиться ко мне? Of course. Falling foul of Ketherick convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. Увидимся в лагере. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthelan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Плюс 1 человечек в отряд. Так. Helm's blessings upon you. Матис. Well done putting Ketherick in his place. Couldn't have done it better myself. Я нашел грозную повязку Мол. So? It's just Mole's eye patch. She's lost loads of them. That doesn't mean anything. Did you want something, or are you just here to stir? Такс. Давай-ка... бросим всякое ненужное Г. Прыжков нахрен. Вода. А чё у нас с ней отношения так ухудшились резко? И когда я их до максимума повышал. Так, а у нее нету этих... А вот есть. Нежворы должны быть у них в хосте. Угу.
Ничего страшного. Не сомневаюсь, что Маму будет ждать вас у Врат Балдура. Exactly. And we'll definitely feel her wrath if she thinks we ever doubted her. Back in last light, I was racking my brains. How the hells do we get past the curse? And then a blinding light cuts through the darkness like a blade through butter. All thanks to you, I hear. Didn't think we'd make it without the old Hell Rider to lead us. But you did a damn fine job. Заура я освободил внизу в колонии. Не стоит описывать его счета так скоро. Списывать его со счета так скоро. I would. He didn't have any fight left in him. Он пошел своим путем. Видимо, боялся взглянуть глаза мне. Вам всем. The briefest hesitation as Ceres wars with old loyalties and wins. I looked up to him. We all did. But he let us down when we needed him most. There are less mouths to feed, but we still need supplies for the road. We'll scavenge what we can. Hopefully, we'll see you again in the city. Zevlor, with such high hopes for you, Hell Rider. Либо где-то здесь. Либо оно здесь, либо вот здесь. Снаружи где-то. А, вот оно. Как мне его? А. Come on, let's go. What next? Так, давай-ка ты. Вот так удобно. Have I been this way before? Оникс. Золото. А. Короче, вместе со стеной сломал малый сундук, который там был. Ой. Ну просто. Угу. Так, а у него разве нет цепочки для ключей? Давайте катаюсь в лагерь. Так, где этот сундук?
looking ahead. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Ревенгард в руках сектантов Абсолют. Куда они его отправят? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpoled Grand Duke throw open the gates for them. Известно об Горташе и Орин. Orin? I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Изора сказала, что ты можешь рассказать про свой пакт и изгнание. Пора мне наконец узнать правду. Да меня проскипалось. Да, сперва один вопрос. Или твой родной город или враги? Чем бы ты пожертвовал ради его спасения? Ну, мы отвечаем как только нарожденный. Мой клан — это мой дом. Я не пожалею ни жизни, ни своей плоти ради их спасения. Then you know loyalty, and you know what I did had to be done. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Дракона проник в Вратам Балдура? Но ради чего? To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Ну, позвольте вы... In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. Изора же наплевать на Врата Балдура. Зачем она решила их спасать? She didn't. She came on order of her mistress, Zariel.
Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mazora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Пожертвовать душой ради спасения города. Это был смелый поступок. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Там ты лишился глаза? Играть из аркана поклонниками? It is the one scar I ever bore of it. You were right, of course. The new eye is a sending stone, courtesy of Mazora. She uses it to track my location and call from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. А что же твой отец, великий герцог? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mazora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. I don't know that it was brave. I just know that it was right. Еще раз к этому I слову. understand. Ты, наверное, ненавидел отца за то, что он выставил тебя из города? No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Наверное, не стоит судить его слишком строго. Подозреваю, он ждал, что у тебя вот-вот скоро прорежется рога. Звучит как шутка. Ты слишком снисходителен. Честь по своему отцу. More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Should mind my step. I would not linger in this land over long, but whatever your business, I will aid you if I can. Арбелла. Еще здесь? I guess I can take care of myself. Это? Always room for more. Изабель. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Вы с Эйлин, кажется, очень давно знакомы. Что произошло? A great deal. But still,
some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Разумеется, у взгляда есть собственная магия. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... and this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Он стал избранником Меркура. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Это можно понять. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful for a safe place to... well... just to be. Так, подождите, вы тут остаться что ли собрались? Нет. Блин, он же выпотрошит ее ночью. Ой. Seems simple enough. You need to eat before we head off, all right? Yes. Do you have anything to eat? No. Blissful silence. The stone's at peace. Такс. Сначала сюда. А, это понятно.
Даже же его... Traps, please. Я же его уже открывал. Баги. Так, стоп. Что еще есть? Это место не зовут его. Серьезно? What's that? Такс. All right. Time to skulk about. И там растерялись-то все. Have to keep going. Can't afford to stay idle. Вы где пошли-то, блин? Вот же, блин, охот. И вот тут вот надо прыгать. What a charmer. Тебе то же самое касается. Вот тров. Куда прыгать? Угу. Угу. Need to find a way forward. Глубину. Такой, что у нас? Чудовище. Heading out. Я слабенький вой, конечно. Блин, нафига я... Она же может дальний бой использовать. Не гуманоид. Угу. Time to push my luck again. Breathe deep and move. А. Угу.
Чуть-чуть не хватило аж. Let's end this. Sometimes the only way out is through. Угу. Let's get going. What's hiding here? Ай. These boots have seen everything. That might be worth it. Ага. What the hells is this place? Сравнитель. Let's have a look. Мгм. The corpse regards you lifelessly. Что это за место? Absolute
Угу. Кто тебя убил? Угу. Не возьмешь, ты просто умер. The corpse remains silent. That was more of a comment than Без a комментариев, question, чем вопрос. really. А игра это учла, что это... Кто ты? Все. Не, забавно, что они так прокомментировали то, что это комментарий, а не вопрос. Фига себе. Ну, я бы эти сосиски есть не стал. Учитывая, где они нашлись. Но, по крайней мере, в реальной жизни я бы такого не сделал. Нельзя быстро переместиться в этой области. Что с этой областью не так? Here goes nothing. Oh, I need a bath. Or several. Угу. Так, берег We теней. leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Меня тревожит то, что я могу сделать со своими союзниками. Whatever you might do to one cannot be worse than what the Chosen will unleash on all. And you are the one who could prevent it. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jahira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Останется ли в городе еще хоть кто-то, когда мы туда доберемся? Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Асти, это не то.
Блин, это не то место, куда я хотел. Последний свет, берег теней. Это теней, вот это вот. А ну. О. That's curious. А вот они, лунные башни. Что хотел изначально. Че, типа, на этом все, что ли? Все герцога понятно, найти мол. И вот Вратам Балдура. Основные задания. Найти песню ночи. Если ночь решила остаться. Нет! Джахера, ладно. Все, найти лекарство закончено. Все. Заветка с поиском лекарства закончилась от этого. Если ты еще решишь убить твою возлюбленную, но нет, тебе пришлось беспечиво провести ночь в путах, изображая жалкого смыкающегося слизняка. Как недостойно. Одумайся. Еще может эти выше этой вопящей кучи плоти. Ай. Не, ну я надеюсь, что... Я не убил же жрицу, поэтому, может быть, он от меня отстанет хотя бы на этот раз. Там темные земли не исцелились. Они так остались. Ладно. Better than nothing. Так, в прошлый раз мне тут самый... Там. Где? Так, там у нас таверна. Угу.
Я помню. В прошлый раз, когда я был близок к выходу к Вратам Балдура, я напоролся на гитов. No turning back once we start down that road. Так, предлагаю сделать еще одно сохранение. Смотрим, что нас тут ждет. Ага. Все равно вылезают плавники. Парировано, в смысле? Так, Сай, можно тебя... Так, вижу раз труп, вижу два трупа. Хватит, ладно, бить с ним. Still on my feet. И мандраж туда же. Seems like the best way. Черт. Промах. Он его уменьшил, что ли? А! Ай. Ай. Да хорош.
Черт. Голем, у тебя нет мозга, ты не должен бояться. У тебя не должно быть чувств каких-то. А ты чё не зацепил-то? Вы прикалываетесь. Another fight. Let's go. Беспречного к испугу. Я тут не заметить этого. Положение, которое ни хрена не дает. Даже за выражением умудряется что-то делать. Повиксите выражение, чтобы он хотя бы заманивал врагов на свою сторону, я не знаю, чтобы от него был какой-то эффект. Видимость того, что он что-то делает. И, блин, ты... По факту оно ничего не делает. То есть, ну, направил на него это порабощение, которое не порабощение. И что оно дало ему? Он также в том же темпе продолжает атаковать моих персонажей. И с таким же эффектом он также бафает врагов. То есть, условно говоря, он ничего не делает, этот эффект. Close ranks. Concentrate. Still on my feet.
А хорош промахивается-то. I've got it. Need to act fast. Take you. Take you. Угу. Survival is all that matters. One day I'll catch a break. Блин, я не могу попасть своему. Короче, книр. Или кинез. О, прикольно. Угу. Прыжок. Ага. Здесь не помогло. Find a root. Eat it. Ох. Ну да, поди. Psionic detector alerted us to the Githyanki attack. Looks like Voss was good for his word. Не, обратно наверх поднимись-то. Скок назад. Ай. Still breathing, despite everything. No traps, please. Don't mind if I do. Это кривочек. Так. Этот телекинез возьмем. Ставить в лагерь. Attention. Так, а Хальсин у меня сумеет тяжелую броню таскать? А, да. Тяжелая броня 18. О.
Так. All right. What now? Whatever awaits us on the road ahead, we can at least be proud that the shadow curse is no more. Wonder if the gods are watching me. Дорогу Вратам Балдура. Looks like an army marched through here. Так, перед тем, как отправиться, я предлагаю сохраниться. И все-таки проверить, что в лагере нас ожидает. О Гресте можем поговорить. Makes my day better. I think we've done rather a good thing here. A welcome change to give this land a sliver of hope amongst so much despair. I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically. Как тебе идет эта одежда? Зель. The curse is broken and the shadows are lifting. In time, these lands will heal. Угу. Пальсин. Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. Я рад, что смог помочь. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Так когда же исчезнет проклятие? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. А что именно произошло с Оливером? Неужели Таниэль поглотил его? No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish. I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend, once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Угу. И что теперь? Ты получил то, что хотел? I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. А ты говорил, что это не все. Чего еще ты хочешь? Not what, who, but all in due course. А можно не надо? То моя жопа чует подвох. И что так-то? Ну что такой интересный лагерь, то здесь. Интересный лагерь. Домика.
I would not linger in this land over long. But whatever your business, I will... Так, понятно. Зель, понятно. Этими парнями понятно. Буду хат напоследок. Will. The shadows are lifted. Finally, we can breathe free. Карлах. Wish we could stay and see what this place will be like without the shadows. I bet it's beautiful. No rest for the wicked, huh? Расскажи подробнее о своих отношениях с Гарташем. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zauriel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Hello? You chose me. I'm not sure I know what to say. I truly wouldn't have faulted you if you wanted Karlak. Those arms are built to sweep someone off their feet. Are you sure you're not making a mistake? Seems your heart is a hotly contested prize, and I'm just... well... me. Просто ты самосовершенство. Ну, что я могу сказать? Мне всегда нравились вещи с изъянами. Твоя скромность, это так мило. Я никогда не думал быть с кем-то, кроме тебя. Давайте четвертый. Are you trying to make me blush? I think it might just be working. Ну, краски, может быть, и нет, но кровь на лице довольно интересно смотрится. Camp life seems to suit the young. Scratch his tail, wags. Scratch his tongue, lolls at. F5. Спать. Да. Soldier. Well met. The shadow, you wanted something? Так, это попозже. What's on your mind? Я просто хочу сейчас ночные проходы сделать. Уже по ночам и по днем и ночью у них разные диалоги идут.
А вот. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. А, I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Хочет показать то, что ей откроется. Ну ладно. Your mind Пусть. joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. А, она типа она мне настолько доверяет, что готова свое прошлое показать. А это, видимо, сама Шар. А, нет, это какие-то сектанты. Такая милая, маленькая. Ну, в плане то, что симпатичнее выглядит, чем так. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. Это Шрам у нее, получается, съехал. Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Это означает, что ты сионитка? I don't know. Your parents both followed the Moon Maiden. I could sense their faith, even in a brief glimpse of the past. It is a tragedy that the Moon Maiden's right was perverted by Shah. Your future was stolen from you. Я помогу. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Копья ночи? И казалось, оно кануло в царстве теней. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me,
as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. It's been a long century. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. В чем дело? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Мне раньше приходилось делать вещи, которых я стыжусь, но этим я горжусь. Горжусь нами. Где же серебристый свет? Где лунная магия? Лунная призма, дай мне силы. Вообще-то я ценю золото выше мотивов. Без тебя у меня ничего не вышло. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Я все еще многого о тебе не знаю. Pray, ask, and I will tell. Ты правда дочь Селуны? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Твоя мать не поможет нам в битве с Троицей мертвых. Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Как ты оказалась в плену в царстве теней? Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Be gone, friend. I have a darling to adore.
Тебе, кажется, много известно о Шэдоу. Ты расскажешь? In due time. Mother Saluna will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with some decorum. Пион Очищение Луны. Так. Оно... Ну-ка. Оно золотым стало. Оно, по-моему, было вообще синим. Оно, по-моему, синим было, нет? Лунный свет, лунный мотылек. No time to rest. Be gone, friend. I have a darling to adore. Что ты собираешься делать со своей новообретенной свободой? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Оставайся мы отдельно совсем. Можем вместе сражаться с силами зла. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. У меня к тебе есть вопросы, Ева Эйлин. Pray, ask, and I will tell. Я тут уже это все спрашивал. I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself. Даниэль. You did it. Catherick Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Рад, что смог помочь. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Your path. Так, зель. Не помню, разговаривался, нет? Shadowheart was no Угу. Я думаю, она сама разберется, что ей делать. Не надо за нее решать. I would not linger in this land over long. On my way. Take the truth is finally dawning. Shadowheart can follow its light, or Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes... Why, hello, lover. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? Мы с тобой, мне кажется, Very serious of you. But go ahead. Целуешь меня? Just the one. Наши отношения. Как ты Relieved. Terrified. Fine. происходит? What's on your mind? No notes. You've exceeded my considering all we've been through. I think I was very lucky to find such favorable company. And attractive company too, no less. Угу.
Такс. Новое сохранение. Ну что, смотрим. К чему приведет наши выборы. Ага. Он не выпотрошил ее этой ночью. Хорошо. I've been Hello? lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Что бы ты ни задумала, я буду рядом. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. Мне пора волноваться. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Very serious of you. But go ahead. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get... Всё. Окей, он тишь не выпустил. My people have turned their blades against us. They will emerge from the shadows and descend from the skies, and we will grant them their only just fate. Death. Looking forward to a bit of rest, if I'm on. Окей, они теперь не активные персонажи просто. Из лагеря. Где все потерялись там? Тьфу ты, блин. What path lies before me? Open up. Такс. Я начну по очереди. What's next? Иду. Ух ты ж. Сколько у тебя навыков, блин. Для начала призываем Империали, Туна. I know what to do. Далее призываем элементаля огня мы видели, элементаля земли мы видели. Давайте посмотрим элементаля воздуха. Угу. Вот какой-то, да? Он и призрак. Угу. At least things have stayed interesting. Так, и еще Хальсин может воскресить скелета.
пригодится. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Moving ahead. Ой. Такс. На-на-на-на-на. Вот этот камень тоже не надо. А все, здесь камень не закончилось. Выбросить. Я просто не вижу этого эффекта остальных персонажей. Так. Давайте-ка еще одно, но я не сделаю. Все, вперед к вратам Балдура. The curse has been lifted, the land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. А ну вот сейчас начало, только началось все расцветать. Именно тогда, когда мы уходить вообще из врат Балдура начали. Точнее, не врата, а из этих тёмных земель. Он улыбается. Ну и на этом, я думаю, можно будет закончить. В моменте. Сейчас, конечно, все загрузится. Мгм. Sergeant, Невидимое оружие какое-то. if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete.
No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. My prodigal bloodkin is among them. They live? Barely. I made mince of their ugly mind matter. And if they dare return, I will strip out their offal. Hmm? Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Здесь Вратам Балдура. Можно как-то ракурс немножко поменять. Вот так вот. On my way. Зачем я их попризывал, существ этих? Ну, какое-то долгое путешествие будет нас ожидать, а тут... Let's see what this does. Асфальтик поставили. Something good here. I hope. Сундук какой-то полезный. I should speak up. Shadowheart has found a little bit of herself again. Soluna cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who took this step. Слушай, раз мы теперь путешествуем вместе, а я ведь почти ничего о тебе не знаю. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme.
Ты правда, что ты уже сражалась против Троицы Мертвых? It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Ага. Help won't come from the history books or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Как-то неохотно обсуждаешь прошлое. What need? When it seems so intent on repeating itself. But stay this apocalypse, and I'll let you read my journals. Promise. Спрошу Ask it. еще кое о чем. Ты упоминала, что немного разбираешься в элитидах. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Вот именно. Кому? То если я паразит, починишь себе ее в это тело. Это все иначе. Теперь старший мозг и сам порабощен. Я прежде остаюсь самим собой и не планирую ничего менять. I believe you. You remind me of another I knew, marked by forces beyond their control. The gods can grant power or strip it away, but so long as your will remains, you have the only weapon you need. Ёлки-палки. Старый замок. Well met. Розель. I'm listening. Это хар чуть позже. Последний момент. Вино для фруктов. Ягодный куст. Be gone, friend. I have a darling to adore. Looking forward to a bit of rest. Ты все диалоги, которые до этого прозвучали, проиграл я. Они ничего не поменяли. The gate is, and we are no closer Ой. to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. Я нет никаких идей. Обязательно убьем его. To tell you the truth, I don't know whether we can defeat Cazador. Not unless we can figure out more about what he's plotting. I think we should track down my fellow Spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Где могут быть другие отродья? Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk.
Надо бы этого Астариона взять в пати, чтобы он там сам разобрался I was supposed to с Адором. sacrifice myself to stop the absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. Я вижу, что ты в хорошем настроении. Оказалось, ты не настолько не скоро придешь в себя после того, как едва не взорвался. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Постой, сколько эта корона стала такой важной? That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Почему книжная лавка в Вратах Балдура — это место, откуда мы начинаем поиски? Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. At least Shadowheart is armed with the truth now. Так, понятно. Кальсин. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure, but her path will be easier with our support. Как исправить это I've мнение? been unfair to you. I've had unrealistic expectations of your character, but honestly, you've Просто мы surpassed еще even those. толком не познакомились. What would you like to know? Anytime. Все. Значит, познакомились. Soldier? Camp life seems to suit the young elm. Scratch his tail, wags. Scratch his tongue, loll. Мне еще вот кое-что интересно. Это... Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on thy quest, seeking the comforts of the flesh. Хочешь сказать, что Харт? Ой, я пока только мечтаю хоть о каких-то усладах с ней. Прошу прощения. All that in time, all becomes dust and bone.
Thy wheel of... Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection? Why, hello, lover. That sounded more debonair in my head. I'll admit, very serious of you. But go ahead. Just the... Давай так. My faith protects me. Wanna dance? Страшно быстро, кстати, полоска тоже поднялась. Let's try this way. Still alive. Ой. So that's progress. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. And what then? You are prone to impulses as uncontrollable as the gods themselves. Will you even have a say in what you do? Will you liberate the true souls from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Этот мир ждет жуткая участь, доселе еще невиданная. Это способ противиться своим прихотям. Я всего лишь хочу избавиться от этого паразита и сделать ради этого все необходимое. Добьюсь успеха там, где избранные потерпят крах, буду править миром. Когда пробьет час, поступлю так, как будет правильно. Избавлюсь от зла. Избавлю от зла всех до единого. Стану героем, спасшим Вратам Балдура. Даже не знаю. Пока мы отыграем героя, но тут есть пятый вариант. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Абсолют. Черт. We're under attack. Help me. Ее голос повелевающий. Ветер Ишра, елки-палки.
Ёлки-палки, что за имена? Ишрадиклир. Ишраник. Сбегите в портал, пока абсолютно не захотел. Ёлки-палки. А ухай, значит, на чё? Это... Устойчивость? А, ну да, он же не этот, не личинчатый. Covered. Ooh, fun. Tadpole scum! Hataka! You lifted harborer! Fight your way to the portal. I need your help. Отдохнул, блин. Need to find a way forward. Онный шаг. Need to stay focused. Дверь в пространстве. Да блин. Come quickly. I can't do this without you. Here we go. Отвались. О.
Хочется ему защитить. That thing's about to blow. И ты. Почему, блин, они в рукопашку идут? У них нет ничего особенного. Where's our dream guardian? I'm here. Help me. I'm under attack. Ага, вот почему они раненые все приходили. I'd love to, thanks. Да я не сказать, что лучше прям. What should I do? Have to keep going. I won't give in. Very well. Раз, два, три. Раз. There's no blood. Incoming. Угу. You will be cleansed. With haste. Во что я опять вляпался? What's it gonna take? И? Окей. It's not over. Come to the skull. No time to dally. Hurry. I can't hold them back alone. Элементаля воды. I need you now. Так.
to the skull. Let's move. Don't waste a step. It's not over. Come to the skull. It's not over. Come to the help me. Я пытаюсь. То. Теперь мы на стороне элитидов. Я уже хотел закончить, но что-то начинается какая-то хрень. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. A mind flayer? What foul trickery is this? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Это она? Help me. Докажи, что ты мне не врешь. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackith's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. То есть это она. Ну-ка. Физический провал. Despite Слава your богу. best attempts to be subtle, the mind flare's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, Помните, надо, join чтобы... me. Fight! Давай. Together, we can turn the tide. Чтобы Гithyanki выжил. Got to focus. Gods, it's hot in here.
Капец, далеко. Жесть. Under their noses. А Фэй? Да, блин, чё вы так... Это тот самый Орфей, про которого вот читали книги вот эти вот, ходили. Это капец. Это пипец, как далеко находится. Орфей нам друг или враг? Onward. Блин, я тупо дойти до них не могу даже. Ты серьезно? Я до них полгода иду только. Где вообще? Ой, бля. Полезное говно. Фу ты. Я не то нажал. Бля. Такие бесполезные, прям вот нахрена их призывал. Их как отозвать, ничего не сделать.
Капец, я ничего сделать не могу толком даже. Тебя нахрен. Урона немного небольшой, но Need some oil over here. не понял, что это делает. Нужно, чтобы она лежала.
Got to move. Subdue the Githyanki. Quickly, Soldier, I need your help. Нахрен я ее лечу? Пойдешь же опять. Вот, блин, это бесполезно. Вот они поднимают друг друга, они лечат, хоть воскрешают. И, блин, эти вот одноударные воскрешения. Это прям в упор стоишь к другому врагу. Это серьезно самое бесполезное действие, что можно сделать. Но все равно, потому что ничего не можете сделать. Это воскрешаешь персонажа, и твой персонаж ничего не может сделать в течение этого хода. Это бесполезное воскрешение называется. А ты раньше не мог так сделать? Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. To owe one's life to a mind flayer. It seems to make a mockery of this entire struggle. Ты реинтегрировал в призме? И зачем ты обманул меня? Я предпочитаю другую версию тебя. You grew attached to a mere disguise, but you judge without even knowing me. I was someone once. Someone just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor,
Such was my influence. Though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Лорд Горташ был одним из избранных колоний. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an elder brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Тебе обязательно надо было пожирать мозги преступников? Rather than potential future allies, like you. Так ты расскажешь мне, что это была за битва? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my honor, my prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Ты тоже был здесь в плену? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Когда его отец отправил нас в призму, кого он хотел убить? Тебя или Орфея? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished. Что будет, если мы освободим Орфея? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both.
Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid, a sworn enemy, just like me. Я не элитит и никогда им не стану. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Я не хочу превращаться в жителя разума, и я думал, ты согласишься защищать меня. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Если ты можешь меня развить, то почему не можешь полностью остановить цереморфоз? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Что-то будет. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Оно мне надо? Вопрос. Давайте-ка сейчас сохранюсь. Я попробую принять предложение. Если облик мне не понравится, или то, что он сделает, то я, наверное, ребутнусь и откажусь. Well, certainly brave of you. I'll say that much. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Что это? Опять личинка? It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Обнаружение мыслей. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you.
just as the Emperor said. Так. Даже вот здесь можно сохранить мудрость, можно полкнуть еще. Что это? Nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia, it has become extraordinary. Открыть свой разум, личинки. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Улетит. Общее учение. Шестероморфозы стали наполовину летидом. Теперь вы можете открыть самые мощные пионические способности. А, цвет глаз вернули. Думаю, мне цвет глаз отберут, который я так... Который я делал. 8 личинок! Тронутая старым личинка. Так, что у меня есть? А, подожди. Да блин. Еще, во-первых, новое сохранение сделать. После того, что я принял. Физическое мастерство. Вы еще глубже познали себя. Хотя мастерство. В проверках. Убеждение, обман и запугивание. Сценическое господство. Полет. Взрыв сознания. Самообладание. Превратиться в ускользающего зверя. То есть тот ускользающий зверь, это, возможно, и летит. Черная дыра. Лед. Вещь разума создает магическое средоточение, которое позволяет находиться в нем. Находящимся в нем существам вместо действия использовать бонусные действия и наоборот. Бесплатное заклинание. Да? Откачивание интеллекта. Повысить противника, снижая его значение на 1 ход. Из леса и раны в течение нескольких ходов. 5. Самообладание, вторгнуть сознание.
цели, мешая ей защищаться. Теническое господство. Когда противник, отделав 60 футов от вас, ставит заклинание круга равного или уступает вашему бонус умению и действие. А где подчинение врагов? А, вот взрыв сознания. Черная дыра. Бежище разума. Полное откачивание интеллекта. И... Pave my path with corpses. Build my castle with bones. More for me. What's inside? What's hiding here? Most refreshing. Чинить самообладание. Да, покинуть. Ага. Better stop to rest soon. Ну, все, что ко мне приперлись, они все подохли. Надеюсь, что они реально ничего внешне не изменят. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? А, фига себе у меня.
Of course. М, Not sure what to feel. My parents are alive, and I need to save them. I'm lucky to have you by my side. I don't think I could face what's to come otherwise. Потому что особый чин, который провел император, здорово повысил повысил бы наш шанс на успех. More likely it would just put a stop to us. I wanted nothing to do with those illithid powers before. What makes you think I'd want to jump into an even deeper hole? Do you know what this entails? Well, of course you do. But I don't want that for myself. Не буду пытаться переубедить. Есть отдых. Зель. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Gaith visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. Своими It is плей, привет. Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Кровь матери, что это значит? Кто он такой? Мы как бы знаем, что он сын этой группы пост, мы знаем, что он сын Волокит. Что делает Орфей настолько опасным для Волокит? Это очень силен, раз он может блокировать роевое сознание летидов. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Gaith slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Запись 7, куда Волокит. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory А у from меня the особо никто и не смотрит. Там, как бы у меня и зрителей нет, чтобы в чате кто-то был. Настроение, настрой нормальный. Вот уже я планирую заканчивать его еще часа полтора назад стрим. Но пока игра не отпускает. И что We теперь? meet Voss in the city, and we obtain the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Gaith slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free,
The Prince of the Comet must lead the way. Хочу поговорить об Орфее. What about him? Почему его называют принцем кометы? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Можно назвать так. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him. Периодически кто-то заглядывает, кто-то остается, кто-то половится, кто-то приходит на новые игры, кто-то нет. У каждого свое. А игра тут по события постоянно. Одно событие, второе событие, третье событие. Я уже хотел закончить стрим, но там резко началось еще одно событие. Я думал, уже которое тоже там не отпускало. Зачем было Ваки заставлять Орфея в живых 9000 лет? The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a Geich hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that when you can contain it in a relic and keep it for yourself? У меня игр сейчас довольно много просто на прохождение. Одна из них вот Балдурка. Но у Балдурки у меня как минимум сейчас будет 3 прохождения. Могу вот это сказать. А потом еще у меня Death Stranding в прохождении застрявшем. И потом Scarlet Nexus тоже там параллельно проходится. И 4-я игра это Darksiders 2 тоже начал. Детализация ящерки. Ну тут да. Я специально выбрал нестандартную расу для этого всего дела. Просто другие мне расы, ну типа раса орк, раса гном, эльф, люди, слишком стандартно. Из всех таких рас, которая вот была нестандартной, это вот раса дракона рожденного. То есть во всех таких РПГшках стараюсь что-то нестандартное выбирать, если нет человека, то что-нибудь такого плана. То есть либо ящерка, либо как в том же Скайриме я играл за Каджита. Кого-нибудь еще там, в какой-нибудь другой игре там что-то полудемон какой-нибудь или еще какая-то раса. В общем, что-то нестандартное всегда выбираю. Что выходит за рамки реализма и стандартов всех РПГшек. Есть выбор рас. Это не было суровое. Это были суровые тетенки в призме. Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Very well. Так. Контрастовой личинкой. Не хочу ее обсуждать. Пусть. Опа. Что-то посидела. Be honest. Мадам. What do you think of the new look?
Если это помогает забыть о прошлом, то я только за. Мне очень нравится. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. А чё он так посидел-то? Very serious of you. But go ahead. Тантила Волс решила перекрасить так, чтобы ничего не связывало ее с этой шар. Довольно интересное решение. The dog wags his tail. He gives in and surrenders his find to you. Или общение с животными. Scratch his tongue low. Camp life seems to suit. Есть смысл тут дальше лазить? Я не вижу. Так, сейчас посмотрим на карту, на просторы за пределами хотя бы. Ой, блин. За пределами лагеря. Может быть, заканчивать. О, где вас? Есть Вратам Балдура. Чевку дали? We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. Ничего, то с этим голосом нас сопровождать будет, да? В старые не дадут теперь зайти. Ну, в принципе, здесь можно и закончить, предлагаю тут. Не знаю, насколько повлияет сильно мое решение съесть эту личинку интересную. Но мне кажется, не очень хорошо. Потому что вот мне идут вены, которые у него по рту и глазам распространяются. Мне кажется, не очень хороший результат этого будет ждать. Ну ладно, подохнем. Вот, в принципе, на сегодня все. Спасибо, кто посмотрел. Возможно, те, кто будет смотреть стрим записи, им также сохранится в плейлисте. Ну а на сегодня все. И всем пока. Вот.